എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ആലൻ വേക്ക് 2 ആൻഡ് ഇത് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 3 ആണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള 2 പാട്ടുകൾ കാണാത്തതാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴെ കമ്മിൽ പിന്നെ ഇട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ഒരു ഓവർലാപ്പിക്കടെ കയറി ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ആലൻ വേക്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നൈറ്റിംഗേൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ആലൻ ഫിസിക്കൽ ഫോം നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചാണ് നിർത്തിയത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ഡു എൻജോയ് ഇറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ഇറ്റ്. Okay, investigate the previously flooded area ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇവിടെ മേളിൽ കാണാൻ പറ്റും. Very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap to Nightingale. Oh, the dead deer. Oh, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിനിമാറ്റിക്കിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ മുഖം ചെരിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന ഡിയർ ഇല്ലേ, അതാണ് ഈ ഡിയർ കേട്ടോ. നല്ലതാ. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടോ കാണാനായിട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടോ? I'm just looking around. ഒന്നും കാണാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? Okay. Oh. A creepy twig sculpture? ഇത് തന്നെ മറ്റേ കൾട്ടുകാരൻ്റെ നെക്ലസ് ഇല്ലേ, അതിന്റെ മറ്റേ ഡബിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആ സാധനമാണ്. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? ആണല്ലോ. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Remember, they look like us, പക്ഷേ they aren't. അവർ ആനിമൽസ് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ജോലിയാണ് to hunt them and gut them. The flare, പെയിൻ കില്ലർ, ഫ്ലെയർ, വേറെ പെട്ടിടത്തൊന്നുമില്ല. ബേസിക്കലി അതൊരു സപ്ലൈ സ്റ്റാഷ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. വെയിറ്റ്, എൻ്റെ കേസ് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കേസ് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കേസ് ക്ലോസ്ഡ്. 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നാടി വന്നേ. അതാ എനിക്കറിയാലോ, നിനക്കെന്തറിയില്ലാത്ത? Noob. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Okay. Cases. Okay. ഇതെന്ത് സാധനത്തിൻ്റെ ഇത്? New reminding cultists that victims are like animals. Cult psychology. Okay. Yeah. And cult symbols. Nice. Okay, വേറെ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന? ഇല്ല, ടെലിവിഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബാ. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ തിരിച്ച് മണ്ടയിലോട്ട് കയറിപ്പോവാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് ആലനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നായിരുന്നില്ലേ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ്, കേസി പറഞ്ഞ്. സോ ഐ തിങ്ക് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ അപ്പ് ടു ദ കാർ. Option, investigate the previously flooded area, I think. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലൂ? ഓ, manuscript pages. He had been on the trail of the writer for hour. The writer he despised Hemingway, Borowski, Wake. I'll get you, I'll find you, I'll make you pay. You're no way. Oh.
I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake unless he says otherwise. So I think Mr. Scratch, അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഈവിൾ ഡോപ്പിൾ ഗാങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ. സോ ഈ ഹീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരനെ ആവാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സോ യു നോ. ഓക്കെ, തോക്കൊക്കെ റീലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ബാ രാവിലെ സമയമായില്ല, ഇനി കോക്കാച്ചൊന്നും വരില്ലല്ലോ. Even the animals are turning into monsters. എന്തിനീ പട്ടിയുടെ അടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ എന്നല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാനാ. വെറുതെ വഴി കിടന്ന് അത് അടിയും മേടിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ലേ എന്തിനീ പട്ടിയായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല സത്യമായിട്ടും. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കയറി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. വെയിറ്റ്, അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണ്ടേ മാങ്ങാണ്ടി. ഓക്കെ, മൈ ബാഡ്, നെവർ മൈൻഡ്. എന്താണെങ്കിൽ പട്ടിയായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാഡ്നെസ്. ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് യുനോ. നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റും ആമോയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ. അധികം ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി ഡിഫിക്കൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫൈറ്റ്സ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. വലിയ ബോസ് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ, നേരത്തെ ബോസ് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേ ആ ലൂപ്പിംഗ് മെക്കാനിക് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ആമോ റിപ്ലനിഷ് ആയി വന്നായിരുന്നു. സോ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. നമ്മൾ ഒറ്റൊരു സ്ട്രെച്ചിന് തന്നെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വട കിട്ടിയേനെ. ബട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്രൈം സീനിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബോഡി ലൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ മാങ്ങ. ദിസ് ഇസ് സാഡ്നെസ്. നേരത്തെ മറ്റേ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ആ ദീദി പവർ സബ്സ്റ്റേഷൻ തിങ്ങി അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കൺട്രോളിന്റെ ആള് വന്നിട്ട് ശരിയാക്കാൻ നിന്നതല്ലേ. there is some problem here. ഇവിടെ എന്തോ വട കിട്ടിയേട്ടാ. ഇത് വെടിവെക്കാനുള്ളതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല. A lunchbox again.
Who's leaving these out here? We're all in this together, hero. Have a heroic day. Okay. ഈ സാധനത്തിന് ഈ ശബ്ദം കളയാണ്ട് നമുക്ക് വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. ഞാൻ തിരിച്ചു കയറി പോകാൻ പോവാടെ. വാ 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 വാ. ഓക്കെ, തിരിച്ച് പോലീസ് വണ്ടിയിൽ എത്തിയോ? എത്തി. ഭയങ്കര ഭ്രാന്തടേ We're ഈ taking കളി. you back to our field office in Bright Falls. ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ്. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Okay. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, മോള് Just ബാത്റൂമിൽ തലയടിച്ച് വീണു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൗണ്ട്. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നോ? പോലീസുകാരാ. എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember.
a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band. Initiation 1 late night. Fuck. You crazy Vikings. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there. But And he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. ooh, Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Half expecting to disappear once this scene ends.
ഓ വാവ്. ആ ട്രാൻസിഷൻ ഭയങ്കര കിടിലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Hello? So on to the more important things. ഈ 13 വർഷം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹി ട്രൈസ് ടു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഹാഡ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് പ്ലേസ്. ആൻഡ് ആദ്യമേ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടോക്ക് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പരിപാടിയിലേക്കാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവ മനസ്സിലാക്കുന്ന അന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ബുക്ക് അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ പുതിയൊരു സീരീസ് നമ്മുടെ ഈവിൾ ഡോപ്പിൾ ഗാങ്ങർ ആയ സ്ക്രാച്ച് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. സോ വി വേക്ക് അപ്പ് ദെയർ വിത്ത് നോ റികളക്ഷൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല, എപ്പോഴാണ് അവിടെ വന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈവൻ ലൈക്ക് ലാപ്സസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് വരാറുണ്ട് ആലന്. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ട ആ ഒരു ടി വി ഷോ. സോ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഇവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഈവിൾ ഡോപ്പിൾ ഗാങ്ങറിൻ്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നോക്കുന്നത്, മറ്റാണ് മറിച്ചാണ്, ഓൾ ദീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഫോർ എ ന്യൂ സീരീസ് കോൾഡ് റിട്ടേൺ. ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാഗ ചേച്ചി പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ആ ഒരു സീരീസ്. റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ സീരീസും ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആലന്റെ സീരീസുമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ബുക്ക് നമ്പർ 2 ആൻഡ് ബുക്ക് നമ്പർ 3. എന്തെങ്കിലും പിടി കിട്ടിയോ? എനിത്തിങ് ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, # റിട്ടേൺ അടിച്ചോ, സ്റ്റോറി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. I'm losing it. Something's not right here. So basically, I need to get home. Yeah, basically Alan is crazy. അത്രേ ഉള്ളൂ. And ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് it's like the initial What the hell stages. was that interview? Some kind of joke? The in-between Initiation? with I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Oh. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? I think so. Probably. ആ ട്രാൻസിഷൻ അവന്മാർ ചെയ്തേക്കാൻ ഭയങ്കര ക്രിഡിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വെയിറ്റ്, ഇതിൻ്റെ കീ Band room, Old Gods of Asgard. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. 665. Old Gods of Asgard. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ നോർസ് മിത്തോളജി സംഭവമാണോ? എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. സോ 665 കിട്ടി. ഓ, പേടിച്ചു ഭ്രാന്ത്. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ മറ്റേ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് നോട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ നീ നോട്ട് എഴുതുന്ന എന്തിനാ? അവിടെ നിന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ ആളിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ടാണോടാ? അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് ഒരു കുത്തി ചോദിക്കലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം മിസ് ഇപ്പം ഇത് റിയാലിറ്റി ആണോ അതെയോ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഡാർക്ക് പ്ലേസിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ആലന്റെ ബ്രെയിനിൽ. That is the main problem that we are facing. Just so you know. I had to get out. സ്റ്റുഡിയോയിൽ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തോ ജന്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. I had to get out. Okay. Stage. Oh, പേടിച്ചു പോയല്ലോ ഭ്രാന്ത്. This is the ritual. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. Oh, നമ്മുടെ cabin in the woods. About riding here for countless days. Yeah, cabin in the woods. നമ്മുടെ ഗെയിം 1ന്റെ അകത്തുള്ള അതേ സംഭവം ഇവനെ ഇവിടെ നീ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അവസാനം. A plot board for mapping out a story. Initiation draft 1. Cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far, but other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words.
I had to act on them. ഓക്കെ, ഇതെന്താ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ. യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു എസ്കേപ്പ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. പ്ലോട്ട് ബോർഡ്. ഓക്കെ, read me beware. Okay, part 1, late night, waking up to nightmare. My writing affected what I was trying to shoot. Story was called Incision. With the story I wrote, I project myself out to look for later, and I tried to maintain. Feel this place made me forget everything. Door as I felt through. I had to write more. ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലോക്ക്ഡ് as well. നമുക്ക് തിരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു വോയിഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സേഫ് ഹെവൻ. അതായത് മറ്റേ ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ പുറത്തെ വേൾഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. Even ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് എഴുതുന്നോ that affects the outside world. I didn't remember much. Okay. But I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room. Astral like a projection. deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Again? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. Oh. Right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Find a way out of the talk show studio. Okay. അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കാൻ വഴിയില്ല. ഓക്കെ, there we go. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? About what? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him? Oh, ഇയാൾ തന്നെയാണോ മറ്റേ പോലീസുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നേ? The part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. Okay. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp?
നല്ലതാ. മൈ ഗോഡ്. പിന്നെ ഓ ഗുഡ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്തവണ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, അലക്സ് കേസി, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറീൻ്റെ അകത്തുള്ള ദി പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ്, അതാണ് കേസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അലൻ വേക്കിൻ്റെ ഈ ബുക്കിൻ്റെ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ TV അഡാപ്റ്റേഷനിൽ എന്താ പറയുക, അഭിനയിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് മറ്റേ പോലീസുകാരൻ, അലക്സ് കേസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലീസുകാരൻ. സോ അങ്ങനെയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്, എനിക്ക് ബുക്ക് ഭയങ്കര ഫാനാണ്, മറ്റേതാണ് മറിച്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞാണ് അവരവൻ്റെതായ രീതിയിൽ കഥ കൊണ്ടുപോകും, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റോറിനോട് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്, ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആക്കുമായിരുന്നെങ്കിലത്തേക്കും എനിക്കധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല, പക്ഷേ അവരവൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഓടി നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുതിയ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്തോ മേർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എന്താണ്ട് മേർഡർ വോട്ടെവർ ആ പേരിലുള്ളൊരു കഥ. ഓക്കെ, ഒന്നോടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ ആ വഴി തന്നെ പോയാലോ? $565. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്പർ കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ്സ് 565. ഓക്കെ, നേരത്തെ പോയ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തവണയും പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, അല്ലേ? അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ തന്നെ മറ്റേ നേരത്തെ പോയ വഴി തന്നെ. ഇത്തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വാല് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിഞ്ഞ തവണ വാല് തുറക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വാടക കിട്ടിയത്. ഇത്തവണ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ആ വാല് തുറന്ന്. സോ ഓ, ഇത് കൺട്രോളിലുള്ള ജനറേറ്ററാണോ? Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the കൺട്രോളിലുള്ള ജനറേറ്ററാണോ ഇത്? Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti? Yes, control ജനറേറ്റർ തന്നെയാണ് ആദ്യം. Yes. If you don't worry about where you are headed. Yes, control ജനറേറ്റർ തന്നെയാണ്. Don't worry, I remember the name. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ കൺട്രോളും അലൻ വേക്കും കോണ്ടംപററിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ കൺട്രോൾ ഒരു ഈ MCU എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കൺട്രോൾ വേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് അലൻ വേക്കും സാധനങ്ങളെല്ലാം പെടുന്നത് കേട്ടോ. റെമഡി വേഴ്സ്. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox. In the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Oh, thank you. Janitor's key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. Oh, nallada. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is.
I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. ബാത്റൂമിലെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ബാത്റൂമിലൊന്നും കാണാനില്ല കേട്ടോ. There's nothing here. Okay. ആ ജാനേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ള അതേ ജാനേറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ബേസ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അത് നീ തന്നെ പോയി റിട്രീവ് ചെയ്തു. ജാനേറ്ററിന്റെ താക്കോലും തന്നു. ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് us to go and collect whatever is needed, I guess. Okay. ഓ പേടിച്ചു പോയി ഞാനത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചപ്പുറത്തെത്തി. ബേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ ബാ. ബേസ്മെന്റിൽ ഷൂ ബോക്സിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടൂള് വല്ല പേനയും പേപ്പറും ആയിരിക്കോട്ടോ. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ടൂളായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I don't know. Okay. ഓ ആ ലൈറ്റിന് എന്തോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. ഓ ടേൺ ഓൺ ദ ലൈറ്റ്. മറ്റേ ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ടേൺ ഓൺ ദ ലൈറ്റ്. ഒന്നും കാണാൻ മേലേ. ഈ ലൈറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. An old lamp and a shoebox. Oh, never mind. Was this what the janitor had left for me? Okay. Ansano? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. ഇത് മറ്റേ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ അകത്തുള്ള ക്ലിക്കർ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. It feels like a clicker from Harry Potter. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Oh, Opening the way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Huh. I don't understand. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഇത് വേറെ എന്തോ മുറിയാ ശരിക്കും. എക്സിറ്റ്. ഓ ഓക്കെ. I needed to find another way out. ജാനറ്റർ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അയാളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാമല്ലോ. അയാൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണല്ലേ. എന്താ സ്ഥലമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് സ്ഥലം? ഓ Place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Oh, angane. More real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here.
I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. നല്ലതാ. Wow. Well, okay. So basically, it seems like Alan is going completely bonkers. ആള് completely സൈക്കോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് ആ ഒരു ടി വി ഷോൻ്റെ അകത്ത്, ഐ മീൻ ടി വിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന വിഷൻ്റെ അകത്ത് ആലൻ സ്റ്റിൽ ടൈപ്പിംഗ്, ഹീ സ്റ്റിൽ റൈറ്റിംഗ്, ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് ഹിസ് വേ ഔട്ട് ഓർ ലൈക്ക് റൈറ്റ് ഹിസ് വേ ടു എസ്കേപ്പ് ദ ഡാർക്ക് പ്ലേസ്. പക്ഷെ എന്നാലും പറ്റുന്നില്ല. കൗണ്ട്ലെസ് ടൈംസ് ട്രൈ ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് മറ്റേ തോമസ് സെയിൻ തന്നിരുന്ന ക്ലിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ, ദ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഡാർക്ക്നെസ്, ആ സാധനം ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. പക്ഷേ ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ, ഐ മീൻ ആ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ വെട്ടിയെടുത്തത്, ആ ലാമ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദ സ്വിച്ച് വാസ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ലാമ്പ്, നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലാമ്പിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ പവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷേ മറ്റേ ക്ലിക്കർ കോണം വേണം പരിപാടി തീർക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദി മറ്റേ ജന്തു ഉണ്ടല്ലോ, ജന്തു മറ്റേ ഓർ വേൾഡിലേക്ക് വന്ന ജന്തു, അങ്ങനെ അവിടെ വന്നത് ഈ ക്ലിക്കർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദ വേ. സോ ഐ ഗെസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീക്വൻസ് തീർന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിനേക്കും ബൈ ബൈ.